Okay, and then let me take this out to Facebook Live. Facebook Live takes a little bit of a while because I think network sometimes. Yeah. Career talk for parents and caregivers. This is what you're doing basically, yeah? Yeah. Your company, you'll tell us more about it. Okay, public, go live. We're going live. Utaona tu hapo as soon as it's live. Yeah. Preparing. It's being, yes. Okay, shortly. So maybe a quick question, huh? Which language do you prefer, or rather, I'll ask them. Yote tu, I think tuko Kenya, East Africa, Kiswahili, English, si ndio hizo language za kutumika. Inakuanga vizuri kuuliza, manake unaweza koroga kizungu kingi na wewe unajiongelesha mwenyewe. That's a possibility. Yeah. Okay, I see tuko live. Hata mi basi nitachanganya. Code mixing, ya? Lakini unajua Kiswahili changu mimi. Kwanza hata cha KTZ hicho kinafaa Wakenya mnaona kimekolea sana. Kinafaa kitokea hata kushinda changu. Basi hii session tunafanya kwa Kiswahili. Mmesikia wapenzi? Mnaotusikiliza wale, naona kuna mtu ametujoin hapa Facebook. Leo tunasikiliza, tunaongea Kiswahili leo. Tunakoroga career talk kwa Kiswahili. Nimepewa motivation, nimepewa challenge. Ati nitakoroga Kiingereza alafu nitapoteza wazazi. Sitaki kupoteza wazazi. Sasa nyinyi wazazi ambao mnaongea ngwe leo Kiswahili lesson. Hebron, how are you? I'm fine, and you? Fine, thank you. Umechangamsha. Yeah, exactly. Kiswahili bana ni watu wengine wanasema container ilifunguliwa wapi? Ilifunguliwa Mombasa, alafu nini gari kaangukia wapi? Kisumu ama wapi? Wapi? Itakuwa iliangukia hapo na ni pale Machakos area huko hapo. Kaja inajikokoza ikafika Nairobi. Ikaingia hospitalini huku Nairobi. Wakaitibu kidogo lakini bado. Very serious. By the time inafika Kisumu ilikuwa maututi. Ilikuwa maututi. Deathbed. Kabisa. Yeah, so naona tumepata mgeni leo hapa kwa Zoom. Karibu sana mgeni wetu. Winnie Sind. Leo bwana Kiswahili tu. So tuambie where are you calling from? Okay, hapo nimekwama kidogo. Hebron, how do you say that? Where are you calling from? Watu umetu tutajaribu. Let's just say it in Kiswahili accent. Where are you calling in from? Tuambie tafadhali. Please feel free, Winnie. It's really nice to have you in the chat. Facebook, it's really nice to have, I think, 2 people I can see who may check in. Thank you guys for responding.
Nisema Kiswahili. Asanteni sana kwa kujibu wito wa kuja kutusikiliza leo jioni. Mimi hapa naitwa Edna Semiti. Na mimi sasa ndio mkurugenzi wa kampuni inaitwa ZinduaKaria. In other words, in English, I am the CEO and the founder of ZinduaKaria. Unaweza ukaiona hapo kwenye screen. And ZinduaKaria tumeanzisha program inaitwa Work Readiness Training, ambayo hii Work Readiness Training kwa ufupi ni training ambayo tunawapa watoto ambao wako shuleni, primary school na high school, na tunawafundisha masuala ya career. Yaani kwamba wakishakuwa watu wazima watakuwa nini? Watakuwa ni madaktari au watakuwa ni maengineer au pilot au watakuwa nini? Yaani watachukua career gani ili iwasaidie maishani. Na kuanzia mwezi wa sita mwaka huu niliingia kwenye kikundi kinachoitwa METIS, na hicho kikundi kinawaleta watu tofauti ambao wanafundisha watoto ili kutusaidia kuweza kufanya innovation kwenye education system. Na nikabahatika sana kukutana na ndugu mmoja hivi, ni mwalimu, ni mentor, anaitwa Mr. Hebron Mwagodi, and he's here with me in the chat. Tukaongea, tukasema hivi, what can we do for the people we want to serve? Then tukafikia kwenye swala la hebu tuongee na wazazi, kwa sababu Hebron hiyo ndio kazi yake, yeye wito wake huko kwenye wazazi, kwamba tuongee na wazazi kwamba hawa watoto mnaolea saizi hivi, mnajua watoto wanaitwa Generation Z na wana characteristics fulani, na hizo characteristics lazima mzikumbuke katika ulezi, kwa sababu unavolea huyu mtoto ndio atakavyokuja kuwa kwenye karia yake. Wazazi tutalaumiwa bure. So mimi nilikuwa nasema afadhali tumsikilize ndugu yetu Hebron, atufungue macho, atupanue upeo ili tuelewe. Hivi nikilea huyu mtoto, kesho kutwa akija kuwa mwalimu atanilaumu. What can I do so that doesn't happen? Right? So I'm so happy to have Mr. Hebron. I see there is a comment in the chat. Wacha tu nisome. Hello there, I'm watching from Nairobi. I'm elated to join. Thank you. I hope you are not floating with our very straightforward Kiswahili. If you're floating, please just, stop us. Because tumeingia kwa fujo nyingi sana in the chat room. Na hiyo fujo imetuongoza kwamba tuongee Kiswahili. So before I continue, I want to invite my brother Hebron atusalimie. He's calling in from Mombasa. And I can see more guests have come in. Terry, thank you so much, Terry, for coming, our fellow METIS member. Asante sana dada. You're very much welcome, and feel free to chat, feel free to comment, feel free to invite others to join us. Sawa, Hebron, karibu. Say something to us. Asante. So kama vile Edna ametangulia kusema, kwa majina naitwa Hebron. Kwa jina naitwa Hebron Mwagodi. Nafanya kazi na shirika linaitwa I Choose Life Africa, na mradi ambao tunatekeleza unafanyika Mombasa, Laikipia na Meru, ambao unaitwa Jielimishe Girls Education Challenge. Sasa huo mradi unalenga sana sana wasichana ambao wako katika age bracket ya 10 to 24 years, na hawa wasichana wako katika shule ambapo tunawasaidia ni wasichana 10,123 katika hizo kaunti 3. Wow. Alafu pia kuna wavulana, hatujawaacha nyuma, wavulana 6,890. 6,890 boys.
and girls ni 10,123. Sasa sasa kwa wakati huu I like introducing myself that way kwa sababu mambo ni mengi yanatukia. So kwa wakati huu mimi ndio mkuu wa mradi huu, ama mimi ndo naongoza mradi huu, kwa kizungu ni project manager. So one of the things zenye tumekuwa tukifanya ni kusaidia watoto ili wawe na maisha bora. Na kuwasaidia kuwa na maisha bora ni kwamba tunawaangalia kama kwa mzunguko vile, kwa kizungu all round, kuensure kwamba si kizunguzungu. So kwamba yale yote ambayo tunawasaidia nayo yawe ni kutokea kwa tabia, kutokea kwa mapato, kivyovyote vile mtoto huyu aweze kuwa na maisha ambayo ni dignified, maisha ambayo atamsaidia kuwa mtu wa maana pale mtaani. So in that regard, kwa wale watazamaji na wasikilizaji, tutakuwa tunachanganya ndimi code mixing, tutakuwa tunaongea Kiswahili, tutaongea Kizungu, na kiumana zaidi mi naenda milimani, maanake natoka Taita, so kiumana zaidi naweza changanya Kitaita hapa na mimi naingia kwa Kikuyu. Tutaingia huko ndani kabisa, tuongere hiyo maneno kabisa. Kwa hivyo kwa wakati huu nimekuwa tukifanya huu mradi na nimegundua mambo mengi, kwamba hawa watoto ukisema unawasaidia ama unaendelea kwa support in isolation, you fail, because once you say maybe you want to implement a project to help or rather to assist or empower a girl or a boy in isolation, you fail. And that is why katika mradi wetu tuna implement in what we call an integrated approach, where we are targeting the girl or the boy, alafu tunahusisha pia shule, the school community, alafu na the household or rather also the community out there. Na sasa hapo ndo mzazi anakujia katika community. So katika hivi vitu vitatu unakuta kwamba we are having that integrated approach, and then we will reach out to the girl more positively, or we will reach out to the boy more positively, because this is what happens. There are 3 environments zenye watoto wanasoma, 3 environments. Na ni vizuri kwa mzazi ambaye anasikiza aweze kufahamu kwamba kuna mazingira matatu ambapo mtoto anajifunzia. Mazingira ya kwanza ni nyumbani, mahali amezaliwa ama mahali mtoto anatoka, the home atmosphere or rather the home environment. So it plays a very big role into someone's what behavior, the way the character and personality. Unakuta kwamba kuna mtoto kule wewe anavyojiamini labda kabisa. Utakuta mtoto mwenye amezoea labda kutukanwa, amezoea kuingiliwa na wazazi na ndugu zake. Mtoto kama huyo wana low self esteem kule mtaani. So and that is why kwa sisi walimu ni rahisi sana kugundua mtoto mwenye anapitia magumu nyumbani. It is so easy because akija shule utamkuta kwamba mtoto huyo kujionyesha ama kujitokeza kufanya mambo fulani inakuwa ni changamoto, kwa sababu ni kama amezoea, amekandamizwa sana nyumbani. So hata mahali popote anapoenda ule ujasiri wa kufanya mambo fulani unamlemea. Mazingira ya pili ni shuleni kwenyewe, ambapo sasa hapo anakutana na walimu. Akikutana na walimu, mwalimu unang'ang'ana kuambia mtoto aongee mbele ya watu, awe mjasiri wa kuongea mbele ya watu. Na ambapo kule nyumbani mzazi anamwambia haufai kuongea sana mbele ya watu. So unakuta ni mambo kinzani, mtoto anachanganyikiwa kidogo, anashindwa ni wapi nasimamia. Na utagundua kwamba kuna wale wenye sauti ya mzazi itakuwa imeshinda ya mwalimu. So atabaki kuwa mtoto mwenye haongei sana.
na kuna yule yenye sauti ya mwalimu itakuwa imezidi ya mzazi. So utakuta mtoto huyo ataongea zaidi kushinda vile nyumbani anavyofanya. Then mazingira ya tatu. Mazingira ya tatu ambayo tena ni mazuri na yana changamoto zake ni community pale nje ama society. Hii ni shule ambayo kwa mabano ni shule ambayo inapeana uzuri na pia inapeana ubaya. Ndio maana unasikia Mswahili akasema asiyefunzwa na ulimwengu ufunzwa na nini? Na mamaye. Asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. So huu ulimwengu ni mazingira pale nje. So unakuta na ndio maana sasa hivi tutakuwa tukiongea about hii generation X. Tutakuwa tunaongea sana generation Z. Bas, tutakuwa tunaongea sana kwa nini yani kwa Kiswahili generation Z. Ama Z. Z. So tutakuwa tunaangalia ni kwa nini huyu mtoto ako na ushawishi sana kule katikati kwa community kushinda shuleni na hata kushinda nyumbani. Sasa nikishatanguliza kusema hayo, leo tunamtazama nani? Tunamtazama huyu mtoto ambaye ni wa generation X. But before niongee kuhusu generation X, Z pole. Z. Before niongee kuhusu generation Z, tuangalie mzazi kwanza. Uzazi wa siku hizi uko na changamoto. Unajua naomba ni kuinterrupt kidogo. Unajua umeanza yani umeshaanza kutufundisha. Naona huo moto, naomba ni pause kidogo. Nisaidie tu ni upause kidogo, nikuwekee pause tu. Naona kuna wageni wameingia kwenye chat room, tuwasalimie tu. Nilikuwa nataka kujua kutoka wageni wetu what they're expecting. Alafu hata wewe nilikuwa nataka nisikie kwako as you're telling us what to do as parents, kwa sababu hata mimi ni mzazi na ninakusikiliza na nina uhakika wasia wako utanisaidia kuwa mzazi bora zaidi. So kwako wewe, upande wako, wewe ni mzazi pia? Una watoto wangapi? Wana umri gani? Tusikie kama ni theory au ni practice, tunasikiliza. Wow. So mimi ni generation hiyo ambayo naiongelea leo, generation Z. Na niko hapo. Nitakuwa nafafanua zaidi, niko hapo na nashukuru Mungu alinijalia niko na watoto wawili wa kisichana. Mmoja miaka 8, mwingine miaka 3. Sasa hawa nao ni generation ambayo tutakuwa tunaijua inaitwaje. Ina changamoto zake pia. So mimi ni mzazi. So kando na kuwa mzazi wa kando na kuwa mzazi wa watoto wawili nyumbani, ni mzazi wa watoto 16,000 na kitu. And you've known them for many years. Exactly. For now 5 years. Na ulisema they are 10 years to around 24. Yeah, 10 to 24 years. Oh, like 16,000. Yeah, okay. So you really have a burden for these young people. Exactly. Kwa sababu unaona from on the ground the way probably hata uwape how much good education support, as long as huku nyumbani kuna shida kwa upande wa wazazi wanavolea, shida hiyo haitapunguka, sio? I think that's why we are here. Yeah. So mmesikia jamani. I see we have one more guest. Ruth, thanks for coming in. What are you ladies who have joined us today expecting to hear from Mr. Hebron? Mna expect kusikiliza nini au kujifunza? Mimi nataka tu nielewe, have I done it right? Hebron, my last born is 14. Sijui utakuwa na wosia. Mkubwa zaidi ana miaka 23. Sasa kama nimekosea, si nimeharibu kabisa, nitafanyeje? So I will hear. Nitasikia leo. Yule wakati kati ana miaka 20. So leo sasa ndio nisikie nimechanganya dawa ama did I do something right and where can I correct?
What about the ladies in the house? What are you expecting? Could you please just chat with us? You can chat in English or Kiswahili, whichever is free for you. Umesikia jinsi Bwana Hebron alivyotuambia. He has a lot of experience working with young girls and boys aged 10 to 24 in the project that he's working on. And out of the experience, he has raised a true concern about the well-being of the child. Mtoto hata umsaidie vipi, apatane na walimu wazuri vipi, kama mambo hayaendi vizuri nyumbani, that child atakuwa na wakati mgumu sana to gain what ambayo nimesikia Mr. Hebron amesema, tabia muhimu za maisha. And I think that's why we are here. Yeah? They need to have the right tabia muhimu za maisha, because they'll not remain children, our children forever. They will one day become adults who will have their own families, they have their own jobs. And will we have built a foundation for them for that? Yeah, what are you expecting to hear today? My expectation is to learn healthy parenting, keeping in mind the effects of technology. Nasikia hiyo? Teknolojia. Naisikia sana. Mambo ya social media. Yanavyoharibu watoto. Wale ambao hawapati labda, sijui, unajua watoto wako aina tofauti. Kuna wale wanapata, kuna wale hawapati. Is there an impact similar, different? Yeah, so technology, healthy parenting and technology. Anybody else who would like to share with us your expectation before we release the fire that is inside Mr. Hebron? Umeisikia alishaanza, He's about to unleash. So let's just hear from you guys first before we let him unleash. Before we sit down with your popcorn, if you have a popcorn, a glass of cold water, I think he'll be throwing a lot of gold nuggets here. Zile ambazo zinakuhitaji unywe maji ya kunywa kidogo ya baridi. Any more? Facebook? On Facebook, I see we have one view. Okay. Karibu sana, the person in Facebook. I still haven't learned how to see people who have joined the live Facebook, so I can't tell who it is. Naona tu view. We learn every day. Yeah, I will learn. Okay, I see no more expectations being shared. Umesikia yangu, so I'd like to give you a chance to, give us some guidelines. And just for the sake of those who are watching this recording, we are recording this. And after this recording, we're going to share it on our YouTube channel. It's called ZinduaKaria TV. You can just go to ZinduaKaria and write ZinduaKaria. I mean, go to YouTube, then write ZinduaKaria TV, subscribe, turn on the button for notification. As soon as I post, you'll get the notification. And then if you want to rewind and share the video, you will. Yeah, we have Dr. Nema, who has joined us on Facebook. Hello, Doctor. Asante sana for joining. Okay, so she has expectations. She has shared some insights on parenting and open dialogue with adolescents regarding sexual and reproductive health. Very important subject. I think you have a lot there to say. Exactly. Mr. Hebron Mwagodi. Yeah, I know Dr. Nema is also very passionate about young girls, their well-being, and she does a lot of programs to support young girls in the western counties of Kenya. And so I'm sure some insights for her to help her with the girls that she supports there would be really important. Dialogue with adolescents regarding sexual and reproductive health. Very interesting. Actually, this Saturday, we are covering this during our music and career club at the Milkan Elite Education Center. We are covering reproductive health. So if you can touch on that, nitaandika some notes nimwambie speaker kuna hizi pia. Hakuna shida. Haya, so umesikia. Yeah. Kuna mambo ya teknolojia, sexual health, reproductive health. Na kwangu, for someone like me, ambaye I feel labda nimetangulia kidogo na watoto, where can I improve? Is there hope? Pale nimeharibu, that is. Okay. Haya, karibu. Asante.
Sasa kama mlivyosikiza ama kama mlivyosikia, sitatumia PowerPoint presentation kwa sababu nafahamu maybe mahali mnaniangalia ama mahali mumeunganishika na sisi ama mmeungana na sisi, mnaweza kuwa na changamoto, labda wengine wako kwa matatu ndo wanaenda nyumbani, wengine wanapika huko wameweka simu kando, so itakuwa ni mazungumzo tu ya kujibizana, na mahali utakuwa na swali utaweza kuuliza. So I will start by defining, or rather I'll start by a saying yenye nasema people grow older but birthdays will stay the same. So we do grow older but our birthdays inabaki vile vile. And I want to take this opportunity again to state the generations that are there. And then now I will pinpoint now the one which we are really focused on, that is Generation Z, rather Generation Z. Now, parenting, by the way, is not easy. Parenting is learned every now and then. We have seen criticism, especially from the Western culture. Wametutolea vitabu, wametutolea nakala tofauti za kulea. Wanatuambia malezi yetu kama Waafrika yako duni. So wanatoa vitabu wakitueleza vile tunafaa kulea, na swala la kulea limekuwa controversial, or rather limekuwa challenging topic in so many cultures out there. Katika Afrika unakuta tunaambiwa watoto wadogo wanafaa kuwatii wazazi wao, wanafaa kutii watu wazima regardless of whatever is said by the adults. So kama wewe ni mtoto, kama wewe ni adolescent, unafaa tu kufuata yale wazazi wanasema ama yale watu wazima wanasema. Na ambapo kidogo tunaenda tunapata mkinzano, unapata watoto wana rebel, wanaona hapana, tumekandamizwa. Ukitazama kama sahihi shule nyingi mioto inaendelea, watoto wanachoma shule, wakiulizwa wanasema high-handedness, principal is too strict, our teachers are too strict. And then we wonder, what about home? Because some parents again are so strict. Do they burn their homes? That's the question we ask every day. Mbona wachomi nyumba zao nyumbani? Because kwa nini wanachoma shule kama walimu ni wakali, na kule nyumbani kama wanacharazwa viboko, wanapigwa makofi wakifanya makosa, ama wakipata wazazi wenye wako strict, mbona hawachomi nyumba? Hayo ndio maswali tunajiuliza, maswali ibuka ambayo watoto wetu siku hizi wanatufanya tunakuwa na changamoto ya kujibu maswali kama hayo. Kwa hivyo generations ziko kama zifuatavyo. Kuna wale wanaitwa baby boomers. Baby boomers, hii ni generation ya kitambo, wanaitwa post World War II. Hii ni generation ambayo ni ya watu ambao walizaliwa kwa between 1946 and 1964. So if you calculate, utapata hawa ni watu wako na miaka 57 na 75. So hawa watu characteristics zao ni zipi? Tutakuwa tunaziangalia sasa hivi. Then kuna Generation X ambao sasa wazazi wetu wengi wanaangukia hapa. Generation X hawa ni wako between 1965 to 1980. And these are parents who are currently now the age of 41 to 56. Yeah. And hawa watu, they have no cultural identifier. They are just people who are wako tu, hawana a cultural identifier as such. We'll be looking at their characteristics more. Then kuna Generation Y ambao sasa wanaitwa millennials. Hawa ni watu walizaliwa 1981 to around 1994 or 1996. So this generation here comprises of youth, or rather of people who are between the age of 25 to 40 years. And hii generation imekuwa divided into two. Kuna Generation Y1 ambayo iko na
watu wako na kati ya miaka 25 to miaka 29. Alafu kuna generation Y2 ambao ni miaka 29 to 39. Mimi napatikana hapa sasa kwa generation Y2. Then hawa watu wako na cultural consciousness. We'll be talking more about that. Then now to our generation of focus, Generation Z. Now this is the newest generation, and it comprises of people who are born between the age of between the years of 97 to 2012. And currently they are between the ages of 9 to 24. So hii ndio generation hata mradi wetu ambao unalenga. I said our project is, or rather our organization is targeting youth who are between the ages of 10 to 24. So basically hii ni generation Z, generation Z ambao sasa tutakuwa tunaangalia characteristics zao na kwa nini sasa, because most of our parents are falling in generation what? Generation X. So you can imagine a generation X trying to manage generation Z. It's quite a very big challenge, and we'll be seeing, because most of our teachers actually wengi wako hii generation, wako generation X and generation Y, and they are managing generation Z. It's not easy. Then we have the last generation called generation Alpha ama generation A, ambao sasa hii it's between the years of 2012 and will go on up to 2025. So mpaka wakifika 2025 bado wako generation Alpha. Tutakuwa tunaangalia what are some of the characteristics zao. Now let me now go deeper into tabia za hizi generations and why it is important to learn about these habits. Now the baby boomers, wenye tumesema ni watu walizaliwa after World War II. Now these are the biggest consumers of traditional media. Televisheni, radio, magazeti, magazines. Nakuta zile magazines kwa zinaitwa Parents. Sio kama mnazikumbuka. Nakumbuka mimi nilikuwa nikiona mama akizileta sana hizo magazines. And at some point the only we could do ilikuwa ni kuangalia tu hiyo cover. Ukipatikana umefungua huko ndani unaweza kula kichapo kingine kikubwa sana, kwa sababu tulikuwa tunaambiwa si vitabu ambavyo ni vyetu, havitufai. Then despite being traditional, research inasema 90% of this generation have a Facebook account. Now this is quite interesting. Wako na Facebook account, lakini na sahii pia wengine wao wameanza kuingia kwa WhatsApp. Manake sasa wanakuwa forced na maisha vile yanavyoenda, lakini it's not their preference. Wengi wako Facebook sana sana. Now another thing is they are trying to adopt, of course, with the technology to stay afloat and relevant. Hawa ni nyanya zetu wengi wanajaribu kufit in. Then they have a very funny and a surprising habit here, and you need to take note of this. They prefer physical interactions. Physical. Ndio ukiwaambia sijui tunafanya mkutano wa Zoom, tunafanya mkutano wa Facebook, kwa nini live, they'll not prefer that. They want to go there physically. Even katika bank utawapata wao wengi mwisho wa mwezi ndo wanaenda kupanga foleni pale kwa ATM. They believe in what? In one-to-one interaction. Hata kesi zao nyingi wanapenda kuamua on one interaction. And you find even this is where now conflicts zinakuja. Maanake unakuta kama sisi hawa grandparents wetu wengi wao wanasikia vibaya ukishindwa kuwatembelea physically. Ukimwambia nyanya si, lakini wanakupigia simu kila siku, atakwambia hiyo haitoshi, inafaa uje unitembelee. So they value face-to-face interaction so much. And then now let's go to generation X.
Generation X wenye tumesema ni of course which age? Hawa ni wale tumesema wako the year of 41 to 56 years. Now these again pia wao wanapenda kusoma magazeti, kuangalia TV, kusoma magazines, but their preference so much is television, and then mostly are on Facebook and WhatsApp. Yeah, above 90% are on Facebook and WhatsApp. And I know for most of us, we have seen even in Facebook, wazee wamejaribu sana kuingia Facebook. They want to keep afloat. And then their habits, most of them are tech savvy. They are tech savvy but not confident working with technology. Yes, they are tech savvy but not confident. So unakuta ukiwaambia kwa mfano waingie kwa mkutano za Zoom, utakuta they'll tell you, mbona can we have both? Or can we have physical interaction? So to them also, they value the face-to-face. And another thing is also they prefer in-person engagement. They prefer in-person engagement, and most of them also wanapenda hizi wanapenda sana engagement ya kwamba a few interactions are online, but majority of it is physical. Generation Y tabia yao again is 95% are also consumers of media. And again, hawa wana watch TV, 95% watch TV, and Netflix. Mnajua Netflix is a site ya movies na nini, wengi wao wanapatikana hapa, wengi wamesubscribe, wanaangalia filamu kupitia kitengo hiki, na they are very comfortable with technology. Yeah, these are very comfortable with technology, and they have multiple social media accounts. Ako kwa Instagram, ako kwa Facebook, ako kwa Snapchat, etc. And they are very less loyal. Now listen to this. They are less loyal to brands. They don't care much about brands, but they care about reputation. They care about reputation. Kwa mfano, now this reputation, they care about reputation because they don't have a lot of patience in things which don't go their way. So unakuta kwa mfano, hawa ndio wazazi hata kwa shule. Principal akikaa miaka mitatu, tayari wameanza kuleta kasheshe. Wanaanza kusema, huyu principal amekawia sana hapa, apigwe transfer. Huyu mwalimu amekaa sana, miaka miwili anafanya nini hapa? Apigwe transfer. Hawa ndio watu wako na ugomvi hata kanisani, hata kazini. Huyu bosi amekaa sana hapa. So they have little patience to the way things are. And wao wako na trust na superior products. They have a lot of trust to superior products. I'll give an example. Na unajua sasa wanasayansi hawa watu wa research wamefanya a lot of experiments with these generations, and they are working. And that is why when it comes to business, unakuta different items are targeted for different generations. Unakuta kama ni Samsung ukiangalia even katika maybe ukigoogle utagundua kwamba Apple phones and Samsung phones are mostly bought by this generation. Why? Because they love reputation. They love reputation. Wao hawaendi tu ati kumekuja change ya kitu fulani wanataka kuchange, hapana. They have a reputation. You find, for example, parents wenye walisomea Alliance, wenye wako kwa hii generation, will want their kids also to go to Alliance. They will try all means, whether mtoto hakupata alama za kumpeleka hiyo shule yenye alisomea, lakini atafanya bidii, hata kama ni kuhongana, hata kama ni kufanya nini, mtoto aende kwa hiyo shule. Why? Because they have a trust for reputation, reputable products out there and services. Utakuta mtu huyu kama ananyolewa na kinyozi mwenye ako Kitui, mahali wale jamaa wetu wamepatikana,
Utakuta hata kama mtu anatoka Mombasa ataenda paka Kitui kunyolewa. Kwa sababu gani? They believe in reputation. And then let's go to our generation now. Generation Z. Now, they are called I generation, they are called the homeland generation, they are called post-millennials. Now, the majority of these have come into contact with the phone at an average age of 10.3 years. Now, this is serious. At an average of 10.3 years, tayari wamejua kuoperate simu. Yeah, and the majority grow up playing with their parents' phones, or rather have been exposed to more technology enye iko nyumbani. So kama ni computers ziko nyumbani, kama ni tarakilishi, kama ni nini ziko nyumbani, tayari wanaziona, wamekuwa nazo. They know to operate them even more than their parents. And again, they have grown up in a hyper-connected world, and they prefer the use of smartphones as their medium of communication. Now, nenda katazame vizuri. Katika universities, unakuta kuna resource centers, mahali kuna tarakilishi, huwa ma lecturers wakipeana kazi, wakiambia hawa watoto waende kwa resource centers. These kids will not go there. They will rather trust their phones to do those assignments. Na ndio maana unakuta katika hii generation wengi wanapatikana na simu shuleni. Wengi. Kwa sababu gani? I've just given an example. They trust using smartphones. And in fact, they say here 95% of this generation use smartphones. So, even if you are a parent na umemnyima simu, kumbuka in one or the other, nilisema kuna mazingira matatu. Kama shuleni atanyimwa, kama nyumbani utamnyima, kule mtaani kwa marafiki zake atapata simu na atatumia, hata wanazo. So utakuta wewe unamnyima, lakini mtoto ana line anatumia kule nje. Na hiyo simu utawahi iona, ataekewa na rafiki zake kule nje. Then on average, they spend a maximum of 4 hours a day on their mobile phones. Sasa mmeanza kuona mali shida huwa inatokea, ugomvi kati ya wewe na mtoto wako mwenye ako katika hiki kitengo huwa unaanzia wapi? Wewe uko kwa simu kila wakati. Wewe na badala usome uko kwa simu, This is where they belong. This is where they feel their future is, and or rather their present is. So they dwell there so much. They trust mobile banking. Vitu zao nyingi wanafanya online. Kama ni Jumia, wanataka kununua vitu sana sana utawapata kwa online market, wanafanya transactions. Kama ni mobile banking, wao ndio wengi. Utapata hii generation, a majority utawapata wako bank wamepiga foleni, unless they are paying fees. Or rather, it is something yenye imewahusu sana ndio watawapata wameenda kupiga foleni. But they prefer doing things online rather than physical. Then, they have, now this is not a good one. It is not a good one. They have a string appetite for financial education. And therefore, they find themselves in debts. Madeni. By the way, sijui kama mliona ile report ilichapishwa na Central Bank of Kenya to show the number of Kenyans wenye wako listed na CRB. The biggest percentage of those listed na CRB wako katika hii kitengo. So now you know they have a bigger appetite for financial what? They want to gain, they want to make money. So unakuta wengi wana bet, wengi wanafanya nini, and kwa wale watu wanafanya biashara wanawatarget wao na hizi messages za kuwafanya kwamba watakuwa prosperous. So wao ndo wanatargetiwa kwa sababu they will be lured very easily with the issues of what? Of making money. Now, what are some of the problems faced by this generation? Na hapo sasa ndo nitatia mkazo zaidi. Tatilia mkazo. One, they are faced by financial concerns. Just as I've said, they find themselves in debts so much. Madeni, wako kwa madeni sana sana, wanakopa, they have they lure their friends, alafu wanapewa, wanakopeshwa, and then they fail to pay, and they get into so many debts, and
they are in problems out there. They can't manage their funds so well. Na ndio maana unakuta even shuleni hawakui trusted hata kupewa karo na wazazi wao kwenda kulipa, because some of them are very cheeky. Mimi nilisoma na watu wenye walikuwa wanaenda wanatumia karo, badala walipe wanatumia karo kama pocket money. Then another thing is they are very intolerant. They are not tolerant. I mean, they lack patience. So they don't tolerate change. They don't tolerate people who are very straight. So unakuta we mzazi umeweka sheria nyingi nyumbani, lakini yeye hawezi tolerate hizo sheria. So unakuta kila wakati ako parallel na wewe. Wewe unavuta kulia, yeye anavuta kushoto. Hamuelewani kila wakati. Then again, this is serious. They expect to change jobs every few years, or rather every now and then. Katazame CV. Hata nadhani kwa mwenzangu hapa Edna, ukitazama vizuri zile CV zenye uko nazo za hawa vijana wenye wanakutumia, utagundua their CVs, they have really, mtu amemove a month, ametoka hapa ameenda kampuni nyingine, ametoka hapa ameenda kampuni nyingine. They feel that by doing so, somebody who wants to employ them will actually say they have a lot of experience, but it is not their wish. Many feel kwamba they can't be in a place for a very long time. One, I've talked about what they lose patience. Therefore, ataka mahali 2 months ameondoka, ameenda kwingine. So kama we ni mzazi, how do you tame their patience? I'll be giving few tips here on how you can do this. Then again, hapa tena, they have a tendency to get into new jobs right from high school. Now this is serious. Wengi hawataki kwenda for tertiary education. Mtu anamaliza form 4 anakuambia I can be an entrepreneur, because they have entrepreneurial focus. This is very key, even for you, Edna. This generation wako na entrepreneurial focus, and therefore they feel if they go to tertiary education and even wakienda paka masters, sijui wapi, PhD, they'll be wasting precious time. That's why watataka mtu amemaliza form 4, hata wengi wao washaanza biashara hata wakiwa shule. I've met such. Actually, wakati nilikuwa na nina watano ambao nilikuwa nafundisha in the last 4 years. Yes. Yeah. Na wameshaanza business zao. Yeah, hawajaenda shule. You're right. Exactly. And that is why in other countries, kwa mfano za uzunguni, unakuta nchi kama Sweden, nchi kama Hungary, Finland, they are really tapping into the entrepreneurial focus. Wanawasaidia sana kwa wafanyi biashara. Hapa Afrika bado hatujaona kwamba hili ni jambo bora ambalo anafaa kufanya. Na that's why in CBC for the competency curriculum, it is in line with what they'll be doing. Unakuta kama mtoto akona tabia labda akona malengo ya kuwa mwanabiashara shupavu, labda unakuta mtoto wa form 2 ameshaanza kuuza mandazi pale mtaani and they are making good money. So for you to convince them to be in school, to be employed is a tall order. So unakuta mzazi wewe unang'ang'ana, unamwambia soma wewe na kazi njema, lakini yeye anakuuliza mimi nisome, wewe mwenyewe umesoma mpaka uko na degree, kazi unaofanya ni ya kibarua. Mimi niko form 2, I'm making 5,000 a day. How do you convince online me jobs? Exactly. So that is where the conflict is coming in. And as a parent now, you need to support this kid to understand kwamba ndio they have this entrepreneurial focus, but again, their opportunities will be heightened, ama chances zao za kuwa wanabiashara bora zitaboreshwa ama zitaboreshwa zaidi wakiendelea na masomo mpaka wamalize. Yeah, then again, like you said, taming the impatience. Exactly. Now, listen to this. Life goals versus values. Life goals versus values. Now, listen what happens to this generation. They are not concerned with the traditional milestones. They are not concerned. I'll give examples. Kwa mfano, marriage. Wengi wao ukiwauliza wanakuambia
I can still get a child and move on with life. Masingles wengi wanapatikana hapa. Wengi. Unakuta mtoto amepata mimba, analea mtoto. Kama ni wavulana wengi hawataki kufanya nini? Kuoa. Utakuta they are in relationships only for certain interests. Lakini hawataki kufanya the traditional things zenye sisi tunawaambia. So wewe kama mzazi unaambia msichana, wajua wewe kuwa mwanamke bora inafaa ufanye ABCD. Yeye anakuambia mimi sijakwambia nataka kuolewa. Na sasa kama mzazi tayari kama mzazi utaanza kuingiwa na wasiwasi, kwani huyu msichana wangu shida iko wapi? Kama ameanza kusema hataki kuolewa. Nowadays tulikuwa tunakuwa ili tuolewe. Exactly. Lakini hawa hawataki. Lakini unaweka target, by the time you're 25 ushaolewa. Exactly. So kwa mvulana unakuta mvulana anakuambia mimi mami sijakwambia nataka kuoa. I can still make it out there in life. I can adopt children. Si lazima niishi na mwanamke. So as a father unaambia mtoto wako, wewe kijana nafaa ukae uje uwe baba mwema. Yeye anakuambia mimi sijakwambia nataka kuwa baba. And that is where now the conflict comes in. Again, actually mimi nimeambiwa. We were chatting na nikasema hii lazima this dance I must dance in your wedding. Nikaulizwa umeambiwa kutakuwa na harusi? Umeshaona sasa. Now they are thinking. But you see, that is also the other thing, you know, the way they are willing to talk openly about their ideas, because I don't think in our generation we could do that. If you hear your parents saying something that is against your wish, unanyamaza tu unaenda kujifanyia mambo yako. Exactly. Then kitu kingine, they are more practical. Kizungu tunasema they are pragmatic. Now you can imagine wewe ni mwalimu pale darasani and you are using a lecture method. Unaongea kama pastor pale mbele kwa darasa. These kids will hate you forever. They will not listen to you. Wewe ni mzazi, kila wakati jioni unawakalisha, unawasomea. They will leave your house and go and live somewhere else because they want pragmatic solutions. Wanataka kila wakati wanahusishwa. Okay, some people will say they have a lot of energy. Well, scientifically I may not prove that, but it is because they want what we call, they need to be more independent. Wanataka kuwa binafsi. They want an independent life. And again, they are very competitive in nature. Now, kama we ni mzazi utakuta kwamba ukimsifu kwamba amefanya kitu fulani vyema, they love you so much. Ukimwambia babangu, hapa I like the way umefanya hii kazi. They like that. Why? Because they like to be in a competitive nature. Na ndio maana ukibarikiwa kuwa na watu wa hii generation kwa kazi, alafu wewe ni mkubwa wao, you have a very big challenge. Because if you keep on praising the older ones and you're not praising them, they will leave that job and go somewhere else. Watakwambia they're not getting appreciated wherever they're working. Have you heard of kids in school wanakwambia mimi nyumbani sijawahi ambiwa congratulations? They value competition so much. And that is why even when the Minister of Education abolished ranking, some of them walisikia vibaya sana because they want to be noticed. They want to be noticed. So kama we ni mzazi pale nyumbani, inafaa hii na uifanye vizuri. We call it approval and disapproval method. When you are doing it, you do it carefully because they are wanapenda hii. Ukimdisapprove, they hate you. You approve them, they move with you, sako kwa bako. Which is so different from the generation which parents grew up in. Exactly. Because the parents, if I would think about myself, I don't think I remember being praised because I washed the dishes. Just because I woke up on time, you know. I even didn't think it's something to be recognized for. You know? And your responsibility. Ukiingia jikoni ukute vyombo unaosha. No one needs to tell you. And I can tell you, angalia hata sahi fashion. Fashion imewalenga wao sana. Kwa sababu
and we'll be looking at something here in my next point. Kwa sababu wanapenda kuwa competitive, or rather they like to be in a competitive nature, then they find themselves carried in what? In social media so much, or rather in technology. Wajicompare kwamba bas wanajipata wako kwa social media sana. Social media influence imewabeba sana. And let me give you this, kama wewe ni mzazi unaonasikiza na uko na mtoto wa hii generation, research inasema wanapatikana kwa social media type 3 sana sana, majority of them. Maybe you may guess some of these social media platforms zenye wanapatikana. Wanapatikana niliambiwa TikTok. I think hiyo ni number 1. TikTok. I think Instagram lazima. Instagram lazima. Na Snapchat, well, I think niliambiwa Facebook ni ya wazee. Bas. Yes. Sasa unaona the companies zenye zina develop these social media platforms have studied this generation kwamba they like visual applications. So for TikTok, indeed yes, wanapatikana hapo sana. TikTok, Instagram live. Facebook wapati hapo. WhatsApp is just a by the way. Twitter is just a by the way. Kaangalia Twitter by the way. Wengi ni generation X ndio wanapatikana kwa Twitter. Na generation Y ndio wengi wako kwa Twitter. But generation Alpha, generation Z hawapatikani huko because it is not visual. They don't like being there. Yeah? But sasa kwa YouTube wapi utawapata sana. Even YouTube is one of them. And that is why unaona kama Facebook wanajaribu kurebrand to try and meet those certain qualities. So they have rebranded to Meta. And then now they are putting a lot of visuals. Wame-enable the Facebook Live, wame-enable sijui nini. All this is to entice this generation to actually go with that. Then, kama wewe ni mzazi sasa, what do you do? Of course, now you have to accept kwamba this is their platform. They like visual aspects. Na wewe kama ni mwalimu and you want to now to teach them more, you need to engage them visually or rather multimedia. So if you engage more on multimedia, utawapata wengi, they rhyme with you. By the way, let me ask you, we have been in universities. Yeah. Nenda kaangalie if library, watoto wengi wao wanapenda kwenda library. They don't like. Why? Because the books are not visual. I mean, they are not multimedia. Hawapendi kwenda huko because it doesn't appeal to who they are. And that's why most modern libraries are incorporating multimedia services to entice these young ones to at least get along, or rather to be wakuwe engaged. Hapa katika hii conversation kuna mwenzangu nilisoma naye Egerton hapa, Bwana Peter Mshenga. He knows. Myself, mimi nilienda library I think 4 times in my entire university studies. 4 times. Na nilikuwa naenda huko tu kusindikiza wenzangu tu. I used not to like to go there because it was so boring for me. Nilikuwa nataka mahali nitaketi nione picha nini. That's where I fancy more. Now, let's go to life goals and values. This is another thing as a parent you need to note. Now, sexuality. Na kuna maswali inaingia. Mwalimu please. Kuna maswali yanaingia hapa, kuna mengine aliulizwa when people are logging into Zoom. Yes, so, please. Unajua unaongea point, so maswali yanaingia tu. Asante. So wewe utani guide nikimaliza nijibu maswali ama nijibu maswali nikiendelea? Maliza ili tukuulize sasa maswali. Asante. Haya, tuangalie sexuality. Umalize haraka sasa. Unajua now we are on a race on you finishing. Bas, namaliza hivi. Sexuality. Now,
hawa watoto wa hii generation they don't have to label their sexuality. They don't value that. Ndio ile his, has, them, it. Hawapendi, okay. they don't fancy that. They will more likely support same-sex. Same-sex marriage. They will support transgender rights. They will support interracial marriages. Yes. Yes. I'm telling you. I'm telling you. Why? Okay. The reason is this. They see sexuality as a fluid and non-binary component. No, it is not a very big issue to them. Na sababu nyingine ni kwamba they value relationship so much in life. And therefore, they can trade anything not to break those relationships. So utakuta lesbians wengi wanapatikana hapa, gays wengi wanapatikana hapa. Kwa sababu gani? Atakwambia yule ni rafiki yangu. So kama yule ni rafiki yangu, they will rather sacrifice their parents' relationship and not their colleagues' relationship. Yeah. And this is now very dangerous. So ndio maana unakuta wana saikolojia wanajaribu ku advise wazazi na walimu na wale watu wote ambao wanahusika na watoto wa kitengo hiki kwamba let's be very close to them, because when they have multiple relationships it breaks down now these hardline stance relationships. Kwa mfano kama wewe kama mzazi hamna uhusiano mzuri na huyo mtoto, akipata uhusiano wenye umesimama zaidi kule mtaani atashikilia huko. Wewe itakuwa kuoni kama uko muhimu tena. Hata kama wewe ni mwalimu atakuwa kuoni wewe ni muhimu sana. Yes. Then religion and truth. Now, they view truth as relative. It's relative to them. They want evidence to support claims. They want evidence to support claims. So wewe ukienda kusema assistant wako amekubali huko. Even ni assistant said yes. Umemsikia? Yes. They want evidence to support claims. So wewe ukisema usipoenda kanisani unatenda dhambi. They are looking at you and they are wondering what you are telling them, because they want to attach that claim to evidence. Na ndio maana research inasema watoto wengi huacha kufata dini ya wazazi wao in this age category. You are going to church, your child is faking sickness, abaki nyumbani. They don't feel they can walk with you again. Wewe ni Muislamu, mtoto anaingia Ukristo. Wewe ni Mkatoliki, mtoto anaenda Protestant. And they're telling you they are right. Yeah? They don't feel attending church or mosque is important to them. Do you know why? One of the reasons is we fail to give them evidence and facts to support our claims. Yes. Wewe mzazi una focus kwenye maombi lakini tabia haipo. So wewe unamwambia kwamba when you are in a relationship you will get pregnant. You know, they will reason with you. Atakwambia sasa mimi mali nasoma I'm the only girl. In my class I'm the only girl. Niko na wavulana 20. So nisitembee na wanaume vipi? You see, it becomes a difficult question for you as a parent to actually crack. So kama mzazi hapa nitakuadvise, you need now to always give facts when advising them. Kama unaambia msichana ukikaa na wanaume, then explain that to ensure that the truth comes out clear, so that huyu generation, mtoto wa hii generation atakuwa anaweza kuattach that evidence with the claim you are making. Then again, morality. Nikimaliza, morality. They think what is right is what doesn't hurt anyone. They think what is right is what doesn't hurt anyone. Why? Because they have a vast amount of information. They have access to information. So wewe wakati unamwambia ukichoma shule
utakuwa unapatia watoto maskini unawatesa. They don't see any reason there, because they feel whatever they are doing is right and it is not hurting anyone. Yeah, so kama mzazi, kama mwalimu, kama elder, you need to reason with them. And again, this goes to the last point I've given, by attaching evidence to facts, or rather attaching evidence to claims. They have a level of diversity, and that is why morality to them is relative. Wakati unamwambia usivae skati ndefu, skati fupi, they look at you as a clown. In fact, they wonder. They wish you could vanish, waondokee huko. Kwanza the olden days, parents wetu walikuwa hata hawavai anything, ndio utaambiwa hivyo. Bas. So they'll ask you very hard questions. Watakuuliza, nikuulize mwalimu, ni mavazi anasoma ama ni akili yangu inasoma? That's a question you can't answer. And it gets tough. Wewe ni mzazi, utaulizwa, grade ninayokuletea hapa kwa nyumba unaipenda? Napenda. Sasa mavazi yangu yanaingilia wapi? Yeah, and if you can't reason, utampiga, unajua, ama utamfukuza. Ndio maana wengi wanaishia kupiga tu. Bas. Then mwisho nikimaliza, strengths zao ambazo tunaweza wasaidia nazo ni zifuatazo. Nimeshazitaja zingine. Tumesema kwamba they are pragmatic, they want always to be involved in things, in decision making, involve them. In what you are doing, involve them. Kama wewe ni mwalimu unanisikiza, in your lesson preparation, involve them. Waulize, kesho ungependa niwafunze vipi? Ungependa kesho kuwe vipi? You give them a chance to contribute pragmatically. Hata kile chakula umepika, wewe kwako unaweza sema ni kizuri, lakini kama hujawahusisha kukiprepare, they leave it, they'll not eat. Yeah? Sio tu unawatendekeza, bali you are becoming a parent who is liberal. You are giving them a chance to contribute to their success. Pragmatic. Two, they value relationships. So build the relationships which are very relevant. Build the relationships which are relevant, which will help them to move on in life. Then remember, they love people no matter how different they are. Na hii sasa ndo inakinzana na wewe mzazi. Usifatane na wale watu wanavuta bangi. But to them, they are good. To them, they are good. Umegusa boil. You have touched a boil. Yeah, to them, they are good. They will tell you, those are my friends. Those are the people I do what? I identify with. So kama mzazi, ni changamoto ndio. Hutafurahi mtoto wako atembee na mvutaji bangi. Lakini, do you have facts to accompany whatever you are advising your child? So numwambie, labda ukitembea na mtoto, siku moja akishikwa, pia wewe utawekwa mtegoni. Sijasema ni vibaya kujihusisha na wale, but these are the consequences of you getting along doing ABCD. And you keep on reminding them. Kasirika tu yani. Ninakwambia birds of the same feathers flock together. Na wewe sasa utakuwa hivyo. Ushampoteza. Then lastly, this weakness, this is a weakness and also a strength. They want evidence before accepting something as true. So do you have evidence? Do you have facts to prove that whatever you are telling them is true? Yeah. And all this will boil down to you to actually handle this generation the way it will be better. Back to you, Edna. What? Professor. Sasa, mimi, I might just say, afadhali nimebaki na mmoja, I can focus. Sasa wale ambao wanaanza. Jamani, there are comments going on here, and I want to thank Dr. Nema, who has been very active in the Facebook, and some other people who came in, said hello and left. Thank you so much. Kazi kwetu, Dr. anasema, kazi kwetu, suspend judgment. Hiyo ni kweli. Lakini kazi ipo kweli. Umetusaidia kuelewa, kufumbua macho. A lot of things that, umeongea,
They are so real. And all that goes back to, hey, kumbe nina kazi. Good point. Speak the truth or fact. That's Dr. Nema again who said, yes, kuna hiyo point. Involve them in decision making. Very good lesson. Edna Semiti, ZinduaKaria, very timely. Thank you very much, Doctor, for your support and your comments and the questions. Sasa tunataka tuanze maswali. Naona hizo ni comments nimesoma on Facebook, in the chat room ya Zoom. Pia kuna mengine, rich discussion. Thank you very much. Thank you. Okay, this is you saying thank you. Yeah. So this has been very helpful, Hebron. Yani, I can see you are so passionate. Umewasoma watoto vizuri in your work as a project manager. Umekuwa unawasoma vizuri, and you are here to help us as parents to step in and fill in the gap. Tuwaelewe vizuri ili na sisi tuweze kuwalea vizuri ili wakuwe na hizi tabia nzuri, because a lot of the things we worry about is because we love them and we want the best, but unajua mpende kwa njia ambayo itamsaidia. So I think this is why you are here na umetusaidia. So maswali tuanze. Nataka tuanze na hili la kwanza ambalo I think it had a lot to do with what you talked. How to be a parent and a friend to your child. So kwenye hayo tuliozungumza, you know, it points down to maybe we should be friends to our children, but then bado kuna parental responsibility. So how do you balance that? Wow, that's a nice question. Again, you know, don't confuse being what I can say a superficial kind of a parent with being a parent mwenye we ni mzazi kwa nyumba, because some parents will confuse this, that they will befriend their kids to a point they lack the authority over them. I've seen this. I've taught in Coast province here, and this is one of the weaknesses I've seen in Coast. Na kwa bahati mbaya pia mimi nimezaliwa Coast. It's something I've seen. Unakuta mtoto ako rafiki sana na mzazi to a point they can't be told anything because that boundary has been breached. Unakuta mtoto anajua anamshauri mzazi bas, mtoto amekusoma wewe kama mzazi to a point inakuwa vigumu kuweka ile authority yako kama mzazi. So what I will say is this, being a friend in quotes, I'll just say I will replace the word friend with being approachable. Being an approachable parent. Yeah, because being a friend again, ukiangalia even what the Merriam-Webster dictionary nasema about being a friend, you know, it goes way long, because friend yako vile mnafanya mambo, you can imagine doing that with a parent. It may be overboard, and therefore being a friend in quotes with your son or daughter, but being approachable and accommodative. Those are the two terms I will say, because when you are approachable, when you are approachable, mtoto atakaa ataona, nimetukanwa huku nje, nimeambiwa makalio yangu ni madogo kushinda wengine mimi kama msichana. So akija nyumbani atakuja kuambia mami, nimeambiwa kwamba makalio yangu yako madogo. Sasa mami, mimi wewe uliniambia mimi ni msichana mrembo, nimeenda nimeambiwa hivi, sasa mimi hata sirudi hiyo shule tena. But now you see, for a kid to actually get the courage kuja kukwambia hivyo, lazima amekuona you are approachable. You are approachable. Yes, you are approachable, not necessarily a friend, but approachable. So atakuja atakwambia hivyo. Kama mimi nakumbuka nikiwa darasa la 3, mwalimu aliniambia niko na macho makubwa kama bundi. I'm telling you that was not a good statement. Watoto walicheka. Nilipoenda nyumbani, I met an approachable parent. Mzazi wangu alikuwa ni mwalimu. So ngana kaambia mami, nimeambiwa mimi nina macho makubwa kama bundi. Sasa nimechekwa na wenzangu. Mama ajua alifanya nini? Alichukua picha ya bundi akanionyesha. Akamwambia nao huyu ndio bundi. Bundi unaona macho yake yakoje? Nikamwambia ni makubwa. Makubwa mami, unaona vile anatisha? Akaniambia hapana.
huyu bundi huwa anaona usiku vizuri sana kushinda ndege wengine. Unamwona vile anakaa vizuri, unamwona vile yuko mzuri. So my mom used that kind of a scenario kunifunza kwamba I had the most lovely eyes out there. You know, the following day I had the courage actually to go back to school. So watoto walivyoniambia hivyo, I had the courage to tell them, in fact, bundi huona usiku kushinda wanyama wengine. And you see, I silenced them because I got an approachable parent. Yeah. So how do you balance? Yeah. How do you balance? Parental styles ziko nyingi. Kuna authoritative yenye wewe ndio kila kitu umesema kifanywe. Kuna dictatorial, ukikohoa wanaitika. Kuna liberal, wao wanapeana, wanaweza amua sheria hapo nyumbani wakwambie mzee kuanzia leo usivae mashati bwagi na unavaa. Diplomatic father ama mother. Hizo all styles of parenting, combine all of them. At some point be dictatorial, at some point be authoritative, at some point be liberal, at some point be diplomatic, and that's how parenting will be approachable and accommodating. Yeah, they know that they can have someone who will support them, even if they will correct them as well. Okay, yeah. We have a comment in the Facebook here. Edna, a potential follow-up topic, debt and impact based on this presentation, insightful. Yes, actually ulivyokuwa unaongea masuala ya pesa wanavyochukua loan na nini, hata hiyo kitu nime-experience mimi mwenyewe kwa watoto naofundisha. Unajua mtoto hana pesa, kila wakati naomba pesa, you know, and you're wondering, I don't remember me running out of money when I was 16 years, 17 years. So saizi, I think financial literacy is very important for watoto wetu, because wana hii information about money, na hii the way you talk to Instagram, TikTok, it drives them to want to live a certain lifestyle. Exactly. Bila kuelewa kwamba hiyo lifestyle saa zingine it takes very many sacrifices, and maybe sometimes a lot of years. So they need to be taught, because in financial literacy watoto wanafundishwa jinsi ya kupata pesa in a good way, jinsi ya kusave pesa, mambo ya debt, loan management, interest, kuwa na, you know, the relationship with the banks, usichukue loan ukatoroka because you're spoiling your reputation, vitu kama hivyo. Yeah, they need a lot of financial training. I think we need to include that. It should be a life skill that is permanent. Na hii entrepreneurial, there's actually a comment here that very good point, harness entrepreneurial interests. Yeah, I think it's very important to just explain entrepreneurship. Actually, all of us tuna hiyo entrepreneurship. Usinajua? Yeah. But not all of us can be entrepreneurs. True. Yeah. So zingine we just have to be employees before we become entrepreneurs. Sometimes we have to be employees all the way, all our lives. Sometimes we start off as entrepreneurs. Kwa hiyo wakielewa hii issue entrepreneurship, I think it will help them make good decisions. Okay, kuna swali lingine hapa I would like you to handle. How to say no to my child without showcasing or limiting their abilities. So mtoto ana, you know, you should say no. Amekuomba maybe umnunulie simu, au amekuomba umnunulie kiatu, au anakuomba labda aende out na marafiki zake, you know, whatever it is the request, but you know the answer is no. Yeah. So how do you say it bila kumvunja moyo, labda kumlimit abilities zake? Au akisema labda mimi nataka nifanye science, na unajua kabisa science sio subject yake. How do you say no? That's a good one. I will answer that one with two things I've said. Kumbuka, I've talked about their strength, that they value relationships. Now, as a parent, you have already umeng'ang'ana umebuild that relationship. So huyu mtoto kukukosea atakuwa anaona vigumu sana because they value that relationship. Atakuwa anaona kumkosea mama tukue tumefuriana kwa wiki nzima itakuwa si vyema. So when you are saying no, ukisema no, remember they need
evidence for claims to know that it is true. So wakati unasema no, mueleze with evidence. Mwanangu nataka nikununulie simu na uko kidato cha pili. Wacha nikwambie, kukununulia kwa wakati huu sitaweza, kwa sababu we bado ni mtoto, shuleni hamruhusiwi kuwa na simu. Pia simu inahitaji nini? Iko na maintenance zake. Kuna kununua credit, kuna kucharge, ikianguka upeleke kwa fundi. Kitu kingine, maintaining a phone in school ama ukiwa kwa huu umri pia ina changamoto zake. So you are giving facts, you are giving evidence to your claims. And now, when you are giving these evidence-based claims, again, you are taking into consideration the relationship you have with that child. So ukitumia mambo mawili, inakuwa very easy kwa mtoto kuelewa yenyewe, huyu mama ama huyu baba ananipenda kiasi kwamba they don't want to sacrifice the relationship they have with me for the sake of something that can wait. So utakuta mtoto atakwambia basi mami nimeelewa, ni sawa, nilikuwa nakuuliza tu kama itawezekana. Kama itawezekana basi nitangoja. But now, you know what our parents will do? Sikununulie simu. Kwanza umeanza kuwa mtoto mbaya. So you go ahead and judge them or give accusations at the expense of explaining your no. And again, your no can be in a very philosophical way. Si ati sasa umwambie haiwezekani. Unampatia tu. Yes, so you move it in steps. Namba sasa tazama. Hapa nyumbani wewe mwenyewe unalala chini. Mwanangu, unalala chini, nashindwa kuafford nini? Kitanda. Mimi mwenyewe unaona natembea mguu chuma nikingangana kununulia nini? Kununulia sare za shule. So mtoto unamwanzia mbali, atakwambia basi sawa mami, nimekuelewa, yenyewe hauna uwezo, nimeelewa. So the kid understands that indeed, yes, you have taken time to explain the situation, you are using evidence, you are using facts. Eventually ataona basi ni sawa. So hata akitoka kule nje, hata akiwa influence na wenzake, atawaambia tu mimi mama hana uwezo, mzazi wangu hana uwezo, nadhani nitangoja. Now it needs a lot of training to the kid. Pia na yeye awe na very good value and ethics, kuelewa kwamba pia mimi I matter here. Because asipokuwa na very good values, kule nje atabebwa na wave ya watu, ataambiwa kama wezi pewa na mzazi, tafuta sponsor. And they'll go ahead and get a sponsor. But if they have very good values, again, they'll not be carried away. Yeah. Hii inasaidia watoto kuelewa how to express themselves and even accept rejection. Not because ni watu wabaya, but because labda hali hairuhusu. Kuna swala moja ambalo ningependa uzungumzie, kitu ambacho kimekuwa kinanisumbua. Baadhi ya wazazi nimekutana nao ambao hali yao sio nzuri. Hali yao ya maisha ni ngumu, uwezo wao ni mdogo. Na kwa sababu ya hiyo inafikia point mzazi mwenyewe anamshauri mtoto kwamba itabidi tusaidiane kwenye kukutana na matumizi ya nyumba. Na kwa msichana utakuta mzazi anamshauri nenda ukatafuta chakula. Sasa kuna njia gani ambayo mtoto mdogo wa miaka 16 na chini atapata hela? Itabidi aende akatoe mwili wake. Na mzazi anajua hiyo ndio njia, na atasema ndio, hali ndio hiyo ngumu. Wewe nenda ukatafute chakula, chochote utakachopata ndio tutakula. Kwa vijana wengine utakuta wanaamua wasiende shule, waende wakatafute kazi kama ni kwenye mijengo, wafanye kazi wiki au wiki mbili ili waweze kupata whatever itakayomsaidia. Kwa hawa wazazi, una ushauri gani? Kwa sababu hali yao ni ngumu, kusema kweli. Una ushauri gani? Hiyo ni changamoto. Mimi kama mtu mwenye nimefanya na mradi huu pia nimejionea hiyo ni changamoto, na ndio huwa tunapatia ushauri na saa wazazi. Huwa tunawaambia wasilimbikizie mtoto majukumu ambayo si yake. Sasa hapo ndio pia sheria ya serikali inakuja.
ama ina take its course. Lakini sasa kitu kingine cha ajabu ni kwamba hizi sheria zenye zimewekwa na serikali zinazidiwa nguvu na tamaduni ambazo ziko. So nakuta wasichana wataambiwa wewe lazima ukafanya nini? Wewe watoto wa umri wako wako pale nje wanatafuta, wewe mbona usitafute? So it's a traditional thing, and therefore unakuta wewe kama ni mwanaharakati umepelekwa mahali kama hapo, it will be a very big challenge. You will be seen like a black sheep. Actually unajaribu kurudisha nyuma utamaduni wa hapo mahali. Now sisi watu wa pwani hapa, that's a very big challenge, especially for areas kama za Kilifi. Unakuta watoto wengi wa kisichana wamejipata kwa hali kama hiyo. Wengi wanaenda kufanya ukahaba, wengine wazazi wao wanafahamu. Kwa wavulana wengi wanakuwa majambazi kwa sababu pressure, wanatakana walete kitu nyumbani. So ushauri kwa mzazi ni kwamba unafaa ufahamu kwamba huyu ni mtoto mpaka ule wakati atakapokuondokea kwa nyumba, na kama yeye ni mtoto mpaka wakati atakapokuondokea kwa nyumba ni mpaka atakapohitimisha miaka 18. Sheria inamlinda kwamba awe chini yako. Na kama mzazi, ushauri wangu utakuwa hivi: ng'ang'ana kama mzazi ndio upatie mtoto motisha wa kuwa mzazi mwema kesho, kwa sababu wengi wetu Generation X, Generation Y walitulea na shida kama hizi na hawakutusukuma tufanye mambo ambayo ni ya ajabu ajabu ama mambo ambayo yanakinzana na maadili ya sasa. So let the parents know that it is a fact. There are problems, yes, but remain a parent. Remain a parent. Hali ni ngumu ndio. Wewe baki kama mzazi, mtoto abaki kama mtoto. Pia yeye atakuheshimu kesho akiwa mahali, atasema ndio, mimi nilipata mzazi mwenye anatembea mguu chuma lakini hakuniongoza kwa njia mbaya. Aling'ang'ana kama mzazi. Hata ukifa mtoto wako ataendelea na hiyo legacy yako kwamba my mother taught me kwamba I must struggle to make ends meet. I must not take shortcuts. Exactly. Huo ushauri ni mzuri, asante sana. Tutajaribu kuwasaidia wale wazazi ambao wanaona maisha yao yamekuwa magumu, watoto wawasaidie. Msemo wangu ni, na sijui kama unaona kama ni sawa, msemo wangu ni hawa watoto hawakuomba kuzaliwa. Hawakuomba. Wewe mzazi umemleta huyu mtoto duniani, beba mzigo wako. Huo ni mzigo wako mpaka siku ile Mungu anaamua umemaliza kazi. Kweli. Kama Mungu hajaamua na leo umeamka umejikuta, ujue mzigo wako, hata awe umri gani, mzigo wako upo pale pale. Hata akiwa na familia, hata hiyo familia ni mzigo wako. Ubebe kwa raha kama ulivyoupata kwa raha. Kweli. Jamani, Mr. Hebron, you have really challenged us and opened our eyes, and we have actually come to the end of our session today. I really like the direction you've guided us. Umeanza kwa kutuelewesha the different generations, na hizo generations jinsi zinavyotu influence mtazamo wa maisha, and kwa sisi ambao ni wazazi itakavyotu influence uzazi and how it can clash with the mtazamo wa ambao tunawalea, and where we can bring the connection. I think from everything what I remember is, na sijui kama wengine wanakubaliana na mimi, the first thing is accept kwamba kuna difference ya mtazamo. What you think should be important is not necessarily important to the younger generation. Then reason with them. That's something we never had when we were growing up, Sisi. Nobody reasoned with us. Napewa tu command uende. Unaenda bila hata kuuliza swali. Now you're raising a generation that requires you to reason. So teach yourself how to reason with your child, and give relevant information when you're reasoning. Sio mifano ya ajabu ajabu unachukua huku kule. Just do a lot of relevant research, upate relevant information, share relevant information.
And I think as a matter of maybe being a custodian neighbors, ukikuta wazazi ambao wako a bit irresponsible, jaribu kukaa nao, kuwashauri, kuwapa motisha kwamba wewe unavyofanya kazi kwa nguvu, you're motivating your child to be their very best version. So thank you so much. This is what I got. And I can see thank you in the chat box. Insightful session. Thank you so much, Hebron, for being so insightful. Tutakuita. Najua you run sessions for parents. I don't know whether you can talk about it. I know Dr. Nema works with girls also from Kilifi, so maybe you can also provide some insight how maybe if she wants to reach you and collaborate, she can, and you can work together. So tuambie tu kuhusu hizo programs that you run for parents. How can we reach you if we want to reach you? I personally want to reach you with the parents that I'm working with, especially in the project I am on right now, the Music and Career project, because I've got some very disheartening feedback about, you know, the parents that we are dealing with. Yeah. Okay. So tuambie about the programs, the parents that you have, and how we can reach you. Thank you. So kama ndivyotangulia kusema, huu mradi ambao tunafanya unaitwa Jielimishe Girls Education Challenge. Ni mradi ambao umefandiwa ama unapewa funding na UKAID, na ni mradi wa miaka 5. But inside huo mradi pia mimi nikaona hapana, I need to really focus on parental involvement, because that's one weak link. Even if you look at the Minister of Education, they have so many policies, but there is none on parental engagement. Hakuna. Even the other week we were with the Director General of Policy and Public Relations and East African Affairs, Dr. Mlambe. When I said that I'm running this kind of a twin program for parents, aliniambia, now you are the right person, because we are really struggling with parental involvement. They feel that their role ends when they take kids to school and pay fees. Bas. Mimi nilikuwa na challenge wazazi the other day, nilikuwa nawauliza wanitajie watchman wa shule anaitwaje, secretary anaitwaje. Bwana, huo mtihani mgumu sana. Hata mimi na feli. Anaitwaje? Unaona? Those are few questions, they look silly, but ni maswali yenye atakufanya ujue kama mzazi anajihusisha sana na mambo ya shule. Yes. So ni maswali yenye aliwashinda wengi wao, walikuwa wanashindwa, niko na namba ya mwalimu, namba staki, mimi nataka unipe jina. Unaona? So ilikuwa ni vigumu, and that is why that tells you they are far-fetched with whatever is happening. So wale wazazi ambao na deal nao wako Changamwe sub-county, na niliamua ni pilot na shule moja, although now for the bigger picture of the organization, we have more than 2,000 parents in the 3 counties. Okay. But wale wenye nimeamua tu ni pilot nao ni wazazi wa hiyo shule moja, inaitwa St. Teresa, and I made sure that I look at a school with so many challenges. So many challenges. Hiyo ndo nitafanya ndo nione matunda yake. Right now, I can tell you there are a lot of positives in that school, because na wazazi zaidi ya 100 wenye nashughulika nao. How you can reach me? My email address nitaweka hapa kwa chat. You can reach me through that email. Niwaekee kwa wale ambao wako Facebook. Unaweza waekea. You can also reach me through that line. Acha niandikie wale ambao wako Facebook. Sawa. Wacha pia niwatafutie niwaekee link ya LinkedIn kwa wale wenye watakuwa wananitafuta kwa LinkedIn. Just a minute. Bio. There you are. Okay. So nimeprovide email yako na mobile number kwa Facebook. For those who
yeah, those who would like to reach you for parental Yeah, engagement in the schools. I think that is exactly. something I'm also interested in, parental engagement in the schools. It's very important that we encourage parents to not only just be part of the child's life, kulipa school fees, nunua uniform, Yeah, come for the parents day. Unajua parents day unafika, saa zingine yeah. hata unakuta mzazi, I've seen this, mzazi yuko mbele ya mwalimu, wako hivi tu kwenye simu bado. Keeps running in and out of the parents meeting kwenda kushika simu. So Yeah. we need to be supported, to be encouraged to be present, because our children now about to raise, like you said, they really love reward and recognition. So Yeah. we need to show kwamba we are concerned about what's going on in their life. It's a real challenge because Yeah. wazazi wa siku hizi pia they are very, very busy, very ambitious True. and busy. So Yeah. tunahitaji mwongozo wako how to balance our ambitions and our responsibility as parents. So thank you so much, Hebron. Please give your parting shot before I can call off this meeting. Asante. Nami nitakushukuru Edna kwa nafasi ulionipa. Mimi kitu nasema kila siku ni kwamba ulimwengu huu kwa sasa ni sisi tumepewa nafasi ya nurture the next generation. Kids learn better through observation, not through what we tell them. So kwa wale wazazi wenye wamezoea kutoa sauti sana, nataka ni challenge leo. Kaangalie wazazi wenye ni bubu. Wazazi hao wanalea tena vyema. Kwa hivyo sauti si kitu ati ndio kinalea, bali ni zile action zenye tunafanya pale nyumbani ndio zinalea mtoto. So how you carry yourself as a parent really matters. Mtoto akiona ukivaa vyema anasoma. Mtoto akiona ukikaa vyema, kwa wale watoto wa kisichana anajua kwamba anafaa kukaa hivi. Ufai hata kumkumbusha, hati sijui iweka miguu pamoja. Ni kitu anaona kwa mama. Anajua lazima nifunge leso. Kwa mvulana atakuwa anajua sifai kukaa bila shati mbele za watu. So anaona kutoka kwako. Kwa hivyo sisi yale tunafanya kama wazazi yako na impact kubwa sana kwa watoto wetu. Kwa hivyo tujibidishe, tufanye mambo ambayo ni yenye maadili mema. Kumbuka nimesema watoto hawa morality to them is non-consequential. It's not an issue to them. They don't value that nini sana. So how we do is how they will copy from us. And again, lastly, let's consult as much as possible. Wazazi tuna consult kuhusu filamu, tuna consult kuhusu biashara, lakini tunashindwa kuconsult kuhusu uzazi. Umelemewa kuparent vizuri, unaona aibu kuuliza mzazi mwingine. Unaona aibu kuuliza mtu mwingine kwamba niko na shida na mwanangu, mtoto siku hizi anitii. Funguka, uliza na utapata ushauri kutoka kwa wengine. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana. So let us role model the behavior we want to see in our children. Yeah, don't command it into your child, leave it out yourself. And seek advice, I think. Yeah, seek advice. So we thank you for that time. Thanks everybody who made it on Zoom, made it on Facebook, and for your active engagement as well. We will be coming back with another show. Actually, we'll be talking next week. I'm bringing somebody who will talk about career opportunities on mental health. And she will break it down for us, what opportunities, which jobs can people pursue if they're interested. And I think it's very timely because a lot of what we discussed today has a lot to do with mental health. And I think we need more and more people in the mental health field in the life we're living today. So if you have young people who are still looking for careers and they want to consider mental health at Hebron, wakaribishe waje. I will share the link. Please wakaribishe waje kwenye session, wasikilize, because I think if we saturate the market with mental health practitioners,
tutasaidika. We'll have more and more people who can help us resolve a lot of these mental health issues. Alafu ya mwisho naomba niwakaribishe wote in our Music and Career Club. We started it last week, Saturday. I'm working in partnership with a colleague in the Metis Fellowship as well, anaitwa Winnie, and she's the proprietor of Winton House of Music. And we have started a 6-week session in a school in the Mountain View, Kangemi area, where we are training 20 students on music and careers. So we give them career lessons as well as music lessons. And we will culminate all these lessons into a cantata, which will be on the 18th of December. And the children will get to perform their music and sing some Christmas carols. And we will get to do some more corporate social responsibilities, giving them Christmas hampers and all. We need your financial support. The project is actually a CSR project for both our organizations. And we have a big budget of 1.3 million shillings. We've been able to raise 7% of that. We request that you support us. We have a pay bill number. It's on, and the campaign is also on M-Changa account. Please support us, send us money, tell people to send us money. Let us bring joy to some 20 families in Kangemi. Thanks so much, guys, for joining us and supporting us. This is Edna and Hebron Mwagodi. Edna from ZinduaKaria, Hebron from I Choose Life project. And we want to wish you all a good night. Enjoy your evening. Keep thinking about what we've talked about, and see you later. Catch us on YouTube if you want a replay of this recording. Bye-bye, everyone. Bye.